what is God according to you and being religious, being spiritual. இது ரெண்டுத்துக்கான difference என்ன? Until you clear your karma cycle, that is your karma is until nil, you will be reborn again. அதாவது 7 birth எல்லாம் கிடையாது. You will be continuously, you will be reborn. ஒரு சில்டான டாபிக்னு கூட எடுத்துக்கலாம். Like no FAP in the no nut November, இப்ப நவம்பர் கூட வரப்போகுது. So you guys have another podcast coming up your way on no FAP. And in the no FAP, the no nut November, இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது இப்போ யோகிக் லைஃப்லயும் சொல்லுவாங்க யூ ஷுட் ப்ரிசர்வ் யோர் செக்ஷுவல் ஃப்ளூயிட்ஸ். இப்போ சில பேர் இந்த யோகா கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா they are usually instructed to preserve their sexual fluids, like no masturbation, like that, no sex. But அந்த மாதிரி இதெல்லாம் does it really work? Does it really have any benefits in your yogic life? உனக்கு ஏதாவது நம்ம பிரிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்களா? Come to the mental realm. How much of your mind it occupies? So if you are asking this, ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இன்னைக்கு if they are habituated or if they are under compulsion சொன்னா it is definitely taking up lot of their mental energy. I think you and I can agree on that, and that is something to worry about. Forget about the physical. There are methods in Hatha Yoga where they even they disrupt the blood flow to the genitals and stop the production of sperm itself. Yeah, they take it back to their mind. நான் சில இடத்துல படிச்சிருக்கேன் that they not literally literally you can't take it up to your mind, right? Yeah. So maybe they're talking about the focus, what you're focusing on mentally. Not really sure about what they're talking about. And it's not to be taken literally. You can't take it up to your head and okay. So உன்னோட யோகிக் லைஃப்ல இத பத்தி இது you should preserve your sexual fluids னு சொல்லிருக்காங்களா? Is there anything like that to attain a better there will be no one who's going to come to you and நீ இதுதான் பண்ணணும் அதுதான் பண்ணணும் யார் சொல்றது கிடையாது. But we do read in books that it is valuable. And Hatha Yoga Pradipikala, there is a line saying one who controls his semen can win over death. So இங்க வந்து semen control பண்றதுனால winning over death னு அர்த்தம் கிடையாது. See, even if you stop fapping, your body will continue to produce sperm. Is it true or not? After the life cycle of the sperm ends, it is dead, it is ejected out of the body and it is produced again. If I'm not wrong, it is anywhere between 40 to 70 days. I'm not sure about the number. So it will continue to produce sperm. Maybe not as much when you're it is more when you're fapping, of course. So avanga mean பண்றது என்னன்னா, if somehow you can take control over your physiology itself, so that you stop this production of hormones which are in the first place triggering this production of sex gametes, then you will overcome death. They are talking about taking control over your physiology, not literally about no FAP. So that is a misconception. But mentally I am telling you, it is the nature with any desire. If you give into desire, if you have a desire, if it gets satisfied, you're in trouble. Because you'll again want more of it and more variety of it. So it is not good news when you're getting your desire satisfied. If you have a desire, it is quenched, you feel happy and you get that satisfactory fulfillment, then it is a good news. But that is not the case. You'll want more and more and more and you will not be able to sit in peace. If it is not satisfied, I don't have to tell you. Okay. So இன்னும் டீப்பா டைவ் பண்ணோம்னா வந்து it comes to like yogic conceptல இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. என்னன்னா வந்து if I'm not wrong, until you clear your karma cycle, that is your karma is until nil, you will be reborn again. அதாவது 7 birth எல்லாம் கிடையாது. You will be continuously, you will be reborn. And once you finish the cycle of karma, that is your cycle of actions or cycle of sins or cycle of goods, எல்லாமே நல்லா ஆகும்போது you will be ejected from the cycle and you will move a level upward. Is it true? The concept is this. See, actually in Bhagavad Gita, Krishna straight away he hits a 6. He tells you that you are unborn. The actual you're not taking any rebirth at all. So what exactly are they referring to when they say rebirth and all that? Is your subtle body, your prana, your mind, your intellect. So all this is getting packaged up after the physical body is deteriorated and it finds in another new body. So if it is true or not, we should ask the rishis, because they are the ones who can practically see these things as they are.
as simple humans, we don't have that perception, we can't see these things. But rishis, they can even see the mental realm, they can see your mind, but we can't see each other's mind, right? So it is not subjectively available to us yet. So they say through Raja Yoga and its steps, you have these perception. You will get it in time when you master these things. So then I'll be able to say if it is true or not. But for now, we only have what the rishis are saying. And if they're saying the truth or not is a question. But ask about these things. Why would they lie? So if you think about why someone would lie, ஏன் நம்ம போய் சொல்றோம் அப்படி நீங்க யோசிச்சீங்கனாலே we'll have some desire behind it. Or you can think about fear also. Either you'll have a fear of getting into unpleasant circumstances, or you'll want some name, fame, something or the other, some desire behind it. Actually, even that fear also is like um, fear of death, if we say, that is a wanting to live, so that also comes under desire actually. So these rishis, if you see their life, அவங்க மொத்த வாழ்க்கையுமே வந்துட்டு they've lived selflessly. So அப்படிப்பட்டவங்க, they have no reason to lie. I'm just giving you a perspective. So regardless of whether it is true or not, see, we don't know it is not true either. உங்களுக்கு தெரியுமா whether it is true or not? So if we say நம்மளால perceive பண்ண முடியல, true இல்ல அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா, then I will also tell you we don't have any mind at all. That which we refer to as the mind, the subtle body, I would say it does not exist because we are not able to scientifically prove it. Okay. So நம்ம ஒரு விஷயத்தை பர்சீவ் பண்ண முடியல அப்படிங்கறக்காக it doesn't become false. We should be open minded. Okay. So உன்னோட யோகா ஸ்கூல்ல வந்து இத பத்தி என்ன சொல்றாங்க? What do they talk about this karma cycle? Do they talk about it? Yeah, they do talk about how karma works. See, there is a question. Why karma? Like, why is the law of nature like this? There is a question. So that is not actually a practical question. The question you should be asking is, எப்படி இருக்கு? What is karma? How does it work? அப்படிங்கறத is more practical to us. So it is simple. The law of karma வந்துட்டு the link between you and your action is that intention behind your action. So if you remove that intention behind the action, your desire behind the action, then you're no longer connected to the action. So if you say that you have some expectation behind the action and then you do it, ஒரு விஷயத்தை எதிர்பார்த்து அந்த காரியத்தை பண்றீங்கன்னா, then you're subjected to this. நீங்க பண்ற காரியம் வந்து, if it is good, you get good results. If it is bad, you get bad results. Sometimes then the result வந்து need not come to you during this lifetime. That is what they say. Again, when the subtle body is reborn, next lifetime la kuda you reap results. That is the way they explain why some people are fortunate enough to have like working hands, working legs. Some people are not fortunate. Avanga porakumbodhe they don't have like properly functioning body. So they explain it with the law of karma. Maybe they have been naughty in the past, previous life. So that is how they explain it. That is the law of karma actually. Okay, so this brings me to the next question. That is, இப்போ the life cycle is determined by your karma. Na? I also read it like you have to do karma yoga. Karma yoga relieves you from this cycle. What is the karma yoga? How it is done? I know it's a very very deep topic. Just give us a just kudu. And if audience are interested, those are interested in it, we'll do a separate podcast on it. Okay, so karma yoga is a really beautiful concept. அது ஏங்கிறது there are several reasons to it. First one வந்துட்டு anybody can practice it. See, you can be a software engineer and அந்த ஒர்க் எல்லாம் வந்து நீங்க கிவ் அப் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து சன்னியாசி ஆகணும்னு அவசியம் கிடையாது to practice spirituality. So karma yoga is essentially teaching you how to spiritualize whatever you're doing in life. என்ன ஜாப் வேணா நீங்க பண்ணிக்கலாம். Well, literally you can even imagine the most nastiest job. See, Bhagavad Gita, the story was Arjuna was a warrior. So he was supposed to kill people, kill the bad dudes. Avaroda duty adha. So it is one of the nastiest thing you can do, killing other lives, taking other lives. Adha kuda Krishna was teaching him how to spiritualize it. So do it for the good of the world, not for your own personal selfish desire. So karma yoga is pretty simple. I told you, right? நீங்க இருக்கீங்க, உங்க action இருக்கு. What binds you to that action and gives you either good result
or bad result is that expectation or desire behind that action, the desire which urges you into action. If you take out that desire, you're no longer connected to your action. உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட்டும் வராது, கெட்ட ரிசல்ட்டும் வராது. So do your actions without any intention. Is that what you're trying to say? So it's getting deeper and deeper. So நான் இப்போ இன்னொரு டீப்பான கொஸ்டின் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். வாட் இஸ் காட் அக்கார்டிங் டு யூ அண்ட் பீயிங் ரிலீஜியஸ், பீயிங் ஸ்பிரிச்சுவல், இது ரெண்டுத்துக்கான டிஃபரன்ஸ் என்ன? கடவுள்னா உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது எப்படி, அது என்ன? அண்ட் பீயிங் ரிலீஜியஸ் அண்ட் பீயிங் ஸ்பிரிச்சுவல், இது ரெண்டுத்துக்கான டிஃபரன்ஸா நீ என்ன பாக்குற? So even the concept of God itself, it differs from philosophy to philosophy. So if I give my take on it, it will be one way of pointing to the truth. See, there are definite ways of pointing to the truth. ஒருத்தர் பாயிண்ட் பண்ற விதம் பாத்தீங்கன்னா இட் மைட் சீம் டிஃப்ரெண்ட். ஒருத்தர் சொல்ற விதம் வேற மாதிரி இருக்கலாம். பட் யூஆர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் எப்படி சொல்றாங்கிறது, ஆக்சுவல் ட்ரூத் தான் நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஐ வில் கிவ் யூ ஒன் மெத்தட். ஸோ இப்போ ஒரு மேங்கோ ட்ரீ எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த எஃபெக்ட். அதோட காஸ் என்னன்னு கேட்டா, எங்க இருந்து இந்த மேங்கோ ட்ரீ வந்தது, வை இஸ் இட் தேர், ஆர் வாட் இஸ் இட் கமிங் ஃப்ரம் அப்படின்னு கேட்டா யூ வில் சே மேங்கோ சீட். அது எங்கிருந்து வந்ததுன்னு கேட்டா யூ வில் அகைன் கிவ் மீ அன் ஆன்சர். மேபி சின்னு வச்சுக்கோங்க. சி எங்கிருந்து வந்ததுன்னு கேட்டா யூ வில் பாயிண்ட் அவுட் டு டி. டி எங்கிருந்து வந்ததுன்னு கேட்டா அகைன் யூ வில் ஹேவ் திஸ் ப்ராப்ளம். ஸோ இஃப் யூ ரியலி இன்ட்யூட்டிவ் யூ கேன் சி எய்தர் திஸ் ப்ராசஸ் வில் கீப் கோயிங். நீங்க கடைசியில இல்ல சுதர்ஷன், இதுதான் எக்ஸ் தான் எல்லாத்துக்கும் காசு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஐ வில் கம் அண்ட் ஆஸ்க், ஐ வில் கம் தேர் அண்ட் ஐ வில் ஆஸ்க் வேர் இஸ் எக்ஸ் கமிங் ஃப்ரம், வை எக்ஸ் அப்படின்னு நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்பேன். ஸோ இஃப் யூ திங்க் தேர் இஸ் அன் எண்ட் டு இட், if you think there is no end to it, then don't bother about the question because it is unanswerable. If you think there is an end to it, then think about what it should be. It should be an uncaused cause. அப்பதான் there will not be any going further, that this cause should not have any other cause. So it is the absolute. That is one way of pointing to the God. Think about it. If something is uncaused, then it must be there, like it must be always there, eternal. If something is caused, it will have coming into existence and going out of existence. The issue, it is born. So to put it in a nutshell, என்ன சொல்றாங்கறது டார்க் சீரீஸ்ல சொல்லணும்னா you are trying to say that God is just the infinite presence, omnipotent presence, infinite presence is the God according to you. See, putting it in words again will lead you to misconception. ஒரே லைன்ல சொல்லிடுறேன். We think God is everywhere, God is in everything அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. But actually, to be even more subtle, God is in everything கிடையாது. Everything is in God. So play of words is really difficult. So we can only try and point to the truth. நம்ம Bruce Lee சொல்ற மாதிரி, if you focus on the finger, you miss all that heavenly glory. Focus on what we are pointing to, not on what the words we are using. Okay, so coming to the next part, that is being religious and being spiritual, இது ரெண்டுத்துக்கான டிஃபரன்ஸ் என்ன? Okay, so religion, a lot of people they seek religion because they're having some troubles in their life. So கஷ்டங்களை சந்திக்கும் போதுதான் அவங்க கடவுள்லாம் யோசிச்சு பார்ப்பாங்க. They need some solace, they need something to hold on to. So அதுல இருந்து அவங்க வெளியில வர்றதுக்காக if they are seeking God, then I would think it is the periphery of religion. Religion oda surface adu, but at the core of every religion is spirituality. So it is something very different. நம்ம மேரா இந்த ப்ராப்ளமை ஓவர் கம் பண்றதுக்காக we are not trying to work, we are just trying to transcend the entire worldly life. We'll get to it on some other day what actually it is about. So இதுல இருக்க டீப்பான டாபிக்ஸ் பத்திலாம் ஆடியன்ஸ்க்கு தெரியணும்னா just do comment below so that we'll be doing more podcasts on these topics. So this is not something we can know overnight. See, நிறைய பேர் they spend their entire lifetime learning about these things. We can't just get a like a piece of that picture and then get fulfillment out of it. நிறைய doubts வரும். Okay, so coming to the end, ஒரு இத பத்தினா எதுவுமே தெரியாத ஒரு நோய்ஸ், இத பத்தினா எதுவுமே தெரியாம இருக்கான். So he wants to begin his journey into spirituality or yoga or karma etc of things. இந்த மாதிரிலாம் இருக்கவங்களுக்கு if you have to prescribe a book or a YouTube channel or a website or anything it may be, where to start? For 3 things or 2 things according to you?
Okay, I would say if you say where to start, instruments வந்துட்டு see first we should start with the mental attitude. First நீங்க வந்து ரிசெப்டிவா இருக்கீங்களா அப்படிங்கிறது தான் first question. Whether you are truly bent upon knowing the reality. See, இப்ப வந்துட்டு all of us think we have some purpose in life. Okay, so இந்த the purpose நம்ம illusory-ஆ ஒன்னு assume பண்ணிட்டு we keep running. We never stop and question like whether this is what I really want to do. My question la varade kadayadu. So they need to ask more questions. Or questioning mindset varano, and they need to have open mind. Adukapparna you can start studying spirituality. You can take a Bhagavad Gita as a very good book. Inga adha eduthu start pandringanu sonna initially it will not make sense. It will all sound like Greek and Latin. See, நான் தான் சொன்னேன் இல்லையா, கிருஷ்ணா வந்து ஸ்ட்ரைட்டாவே அவர் ஃபர்ஸ்ட் பால்லே சிக்ஸ் அடிப்பாரு. யூ ஆர் அன்பார்ன்னு சொல்லுவாரு, யூ ஆர் நாட் அட் ஆல் வல்னரபிள்னு சொல்லுவாரு. பட் வி டோன்ட் ஃபீல் லைக் தட் நவ், இல்லையா? ஸோ யூ ஹேவ் டு லிசன் டு த ஹோல் திங். உடனே இவர் ஏதோ சொல்றாரு அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டு வி ஷுட் நாட் க்ளோஸ் த புக் அண்ட் மூவ் ஆன். ஸோ அந்த பேஷன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கணும். ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங். அது இருந்துச்சுன்னா யூ வில் கோ அவுட் அண்ட் சீக் த ட்ரூத். டோன்ட் சீக் இட் ஃப்ரம் ஒன் சோர்ஸ். ஏன்னா even very good speakers today, they make a lot of mistakes. YouTube la I'm seeing the very respectable gurus, and some concepts they get it wrong. So don't stick to one place. Always use your judgment. Believe your own experience. Okay, so what this yogi prescribes is Bhagavad Gita and all those things. Now the konja simple paakumbodhu where I began is even though I'm not fully agreeing with all that our guest is saying, நான் எங்க ஆரம்பிச்சேன்னா வந்து ஜித்து கிருஷ்ணமூர்த்தி, and that's what I would recommend to the viewers too. Jiddu is not very spiritual or very religious. He is very very logical. Jiddu keeps the logic and breaks the logic, keeps the logic and breaks the logic. And ஒரு interesting fact ஜித்து கிருஷ்ணமூர்த்தி பத்தி சொல்லணும்னா, he is the guru for Bruce Lee too. Bruce Lee ஓட thoughts were inspired from ஜித்து கிருஷ்ணமூர்த்தி. So that's where I will ask the audience to begin. And coming to the next thing, உன்னோட future goals என்ன? Where do you want to see yourself in maybe 10 years or 5 years? What you want to be known for? Okay, so I don't want to be known for anything in particular. So அப்படியெல்லாம் எதுவும் ஆசை கிடையாது. ஆனா everyone has to do their own part of giving back, இல்லையா? So initially I'm studying all these things because I can put it out there. ஒரு சேயிங் இருக்கு, நீங்க ஒருத்தருக்கு if you teach a man how to fish, he can fish for the rest of the days. ஒரு நாள் போய் அவருக்கு நீங்க மீன் பிடிச்சு கொடுக்கறத விட, so best way of helping him is empowering him, teaching him how to deal with the stuff in his life. So that is what I go by. So the சொல்லி ஹெல்ப் பண்றதுன்னு ஒரு ஆட்ல சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி கேட்டகரின்னு வச்சுக்கலாம். So just giving people clarity, then they can handle the situations themselves. There is another way of helping. You can literally go out there and help people, like physically, literally go and help people. That is one way of doing it. But நீங்க இந்த உலகத்துல வந்து if you think something is a problem, இன்னைக்கு வேர்ல்ட்ல வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தெரியலாம். But there is only one problem, ignorance. So my mentor is to first, like remove the ignorance from myself and then help others come out of it. That was beautiful. That was beautiful answers. And we at the outset you feel like you're searching after name, fame, Allah. I am doing something else also. So different pursuits, but all comes under one umbrella. அது என்னன்னா, all of us want happiness, or at least we don't want suffering. So that is the common pursuit. This is true to everybody. So why this way is again a vain question to ask. But இதுதான் அப்படின்னு ஆயிடுச்சுன்னா, so what are the methods? இது நம்ம எப்படி வந்து இதை அக்காம்ப்ளிஷ் பண்றதுன்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. So that is where spirituality comes in. So I found solace in spirituality. None of the worldly methods work in cessating my suffering. The suffering na nipatradhukku, actually the best working method and the only working method is available in spirituality. So that is how I look at things. So spirituality is the pursuit of my life. Pursuit of life is spirituality and evading suffering, isn't it? Yeah. The pursuit for most of the people is to evade suffering, and adukana path and ena solrana spirituality, isn't it? Yeah, you can try your own path,
but you will eventually figure out that it will not work. So finally, you will fall into spirituality if you want to evade suffering for eternity. Yeah. முடிவு இல்லாம சஃபரிங் வந்து எண்ட் பண்ணணும்னா யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி தான் தட்ஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப்னு நீ சொல்ற இல்லையா? யா So ஓகே according to me, there is no purpose. yeah. I told you already. Yeah, obviously each one's purpose differs. So thanks for being on the show, and it was really good to have you on the show. Thank you, Sundar. It feels really good, sharing these kind of things. Yeah, so it was என்ன சொல்ல ஒரு நான் பண்ண 3 செஷன்ஸ்ல the most mind boggling சொல்லலாம், and I'm hoping to collaborate with you more. So thanks for being on the show. Thanks for sharing. I will also never get tired of these things. Even if you do 100 more episodes, I'll be more than happy to come and talk about these things. That's my pleasure. So thanks for being here again, and thanks for sharing your wisdom. Thanks a lot. Thank you. Thank you.